nimeexpose hawa watu wa aim global, nimeexpose gava. Mimi sijaandikwa na mtu, mimi niliona tu Wakenya wanaumia kama mimi na wengine, and since najua hizi ujanja, let me share the public knowledge. Huyu Osoro huyu, this young man wants to politicize it, and now it will be Muturi is politicizing kidnapping, and then the first thing you say is resign. They want him to resign so they can start doing these things they do to people when they force you out of the government. I don't know whether our president is the Ruto. We knew. For Justice Muturi, guy, please don't stop. Don't stop, because if you stop, you never know. Next time, your son might not be coming back home, you know? And for you to come and reveal these NIS are the abductors, you've done a very good job, sir. Hello, a very warm welcome. We will bring you hot stories from all corners of life. And today, once again, I am here with Truth, Watchdog. Karibu Truth. Nashukuru sana. Yeah, you're doing well? Yeah, I'm good. Leo umeamua kuvaa kirastaman, eh? Rastafarian. Hii ni culture, hii ni livity. Yaani naishi maisha. Wacha. Yeah, mimi na Mother Nature tuna connect mbaya. Na tuna respect the use of herb. Wow, that's great. Now, Truth, juzi kuna interview tumefanya pale hapo tu juzi tu awali, watu naona wamereact. Sijui kama uliona zile comments. Kidogo hata nipige. Unajua, mimi ni mtu mzima sana na mahusiano yangu siwezi kuweka wazi. Kwa hiyo wakati nafikia ni kuongea kuhusu mahusiano, watu waamini, unaelewa? So hiyo naelewa lakini mimi mahusiano yangu sitaki kuweka wazi unless the situation is so much dire that you have to talk about it. Unaona? Kwa sababu mimi naamini mahusiano ni familia ni kitu cha kuficha, ifanye kitu kutangaza hivi. Unaona, sasa kama for example naweza kukwambia mtu yote Jimmy Wanjigi, kama haingekuwa ni kile kisanga cha watu kuingia kwa nyumba yake, hatungemjua mke wake. Lakini ni tajiri kabisa, ni mwanamke, anaweza hata kununua subscribers, anaweza nunua na akajifanya akajulikana sana. Kwa hiyo unajua kitu kizuri kinafichwa. Kwa hiyo mahusiano yangu mimi upenda ya kuwe ni asiri sana. Na wakati nakuja kuyazungumzia, mtu akidoubt tunaweza elewa kwa nini, kwa sababu hakuniona huko nje. Na mimi as much as nitaendelea kwa kwenye mitandao and famous, unless my wife is needed, hiyo haionekani. Utakuja tu jua wewe doubting hivyo. Unajua siku hizi wasa upenda kukuchongonoa kwa sababu ukionyesha ile roho yenye mimi huwezi ni pin down, unajaribu kuangalia ni nini ingine tunaweza kupin down nayo, unaona? So hiyo ndo siwezi wapea. Hiyo ya kunipin nayo down, come head on. Unasema utamficha kama dawa. Ule unamficha kama venye mtu anaenda kuchukua dawa za ukimwi. Unanyenyekea kwa ile line unachukua naona ni muhimu by the way. Lazima. Now Truth, sijui kama uliona swala hili, kuna mtu alikuwa anasema pale Chebet the star, ulikuwa umesema mlisoma naye na alikuwa your ex girlfriend. Watu wengine wakakuja mahali pale wakasema no, Truth Chebet amefanya media, amekuwa Kenyans. Sijui maybe you can just clarify that. Wengine wanasema unadanganya, amko mna date. Unajua tu watu online. Kama nimekuwa kwa media for 4 years, right? Na those 4 years you should understand either it's trending or right now I'm trending. I'm not trending for clout. I'm trending because I'm just me. Nimeexpose hawa watu wa aim global. Nimeexpose gava. Videos haiko 1.1 million on TikTok. Everyone is talking about Truth Watchdog. I don't need clout to, you understand? Yani sihitaji clout na sihitaji kujishikilia kwa mzee. Mimi na grow tu kivyangu. Nimekuweko, nitakuweko. Mpaka ile wakati yenye Truth Watchdog anasema enough of this. Wacha mimi nifanye vitu vingine, unaona? So haikukuwa ati nafanya that for clout. Sasa Jebet atanisaidiaje mimi? Jebet before kuje media, watu wanafaa kujua. Waulize 2012, 2013 alikuwa wapi? Ebu enda uangalie before 2012, 2013 alikuwa wapi? She was nowhere. Unaelewa? Lakini hawajui hiyo. So naona watu wakiropoka hapa ati alikuwa sijui mass media, alikuwa wapi? Gani? Okay, turudi nyuma. Tuende tuangalie kama si music teacher. She's a music teacher. Na before then hata hii media mkubali, tulikuwa kole pamoja. Unaelewa? Yeye alikuwa kole nyingine, mimi nilikuwa kole nyingine. So si ati sijui kitu tunasema, najua kitu tunasema 100%, and probably if you'll ever come to talk about this,
Probably she will tell you people. Yeah, but I let people to continue doubting, but I don't do anything for clout. Ukiona nimesema huyu mtu ni mwizi, wallahi ni mwizi. Kisikia nimesema hii kampuni itawaibia. Yeah, so I don't do anything for clout, but I understand yani watu hujaribu kupata huyu msana anakana nani, anaishi wapi, anafanya kazi ameandikwa na nani, unaelewa? So hiyo bitterness ya kutopata kitu ya kunipin down, sasa itabidi wanipin down na story yenye hao kulingana na wao ni uongo. Lakini ukiwaambia haya prove ni uongo, wezi prove nasema uongo. Hata Jebeta kikamu kuongea, niko sure waezi prove naongea uongo. Unaona? So the bitterness that is on media is okay. So naona kuna kamsi hapo kana nitukana since 2014. I know that fan. Na nikamwambia wewe ni fan. Bro na nitusi lakini wewe ni fan. Umekuwa ukinitusi kuanzia 2014. I remember you. Wewe gift yako iko. Siku ile nakutana, niambie you are my biggest fan. Nakujenga ka kitu. Utulie ndio ununue bundles za Airtel. Endelea kunitusi. Oh, I believe the point is home. Mafans wache mambo mingi. Truth ameweka mambo wazi. No, walete mambo mingi. Wakiacha kunyamaza tuna views. Walete mambo. Hatutachoka. Hatuwezi choka. As long as unasema ukweli, acha nikwambie jina lako real sasa naitwa nani? Edith. Let me tell you the truth. Unaona ukiwa mtu wa kuongea ukweli usimama na wewe. The truth will defend you. Don't even go kujitetea, kujieleza sana. Ukweli itasimama na wewe kila siku. And that's how I have survived. Otherwise, ni watu wangapi wamekuwa kifanya exposes na wayuko, unaona kama Muhammad Ali. The difference between me and Muhammad Ali was under serious sponsorship, was under serious security, na alikuwa anafanya kazi ameandikwa. Mimi sijaandikwa na mtu, mimi niliona tu Wakenya wanaumia kama mimi na wengine, and since najua hizi ujanja, let me share the public knowledge. Ningekuwa kwa industry sahi, ukweli ndio simama naye. Nimeshikwa mara kama 100 na watu wajui. Hata jana nilishikwa, watu wajui. Unaona? Nilishikwa, nikaenda, nikajitetea, nikaachiliwa kwa sababu ukweli itasimama na wewe mchana, usiku, anywhere. Yeah. Yeah, sure. And the truth, we saw the other day CS Justin Muturi criticized the government over the issue of abductions. I don't know what is your take on that. As for me, I don't see it as criticizing the government. I see Justin Muturi as a parent. No. As a parent, you are serving your boss. And then unfortunately something happens and it is in the line of your job. You have to ask. So mimi sidhani, tukichukua kama criticizing, it means this guy is undermining the work of the government, right? But uni mzazi, mtoto wake alikuwa kidnapped, kama tu watoto wengine. Unlike these other parents who have no say, hawana publicity, they are not this huge in the public domain. Yeye amekuja kuzungumza kama mzazi mwingine na ameuliza maswali very straightforward. Hajasema Ruto you have failed, hajasema DCI has failed or NIS have failed. Alikuja tu kuuliza, I need to understand why my child was not arrested but rather abducted, and kulingana na hizi fununu zenye tunauliza huku, the president calls and asks, umeachilia mtoto wangu? Umeelewa? Na anauliza nani? Nurdin Haji. So, you have to be concerned, honestly speaking. Because with the kid, now this is where we draw lines. Because hata mimi niko sure, as much as I would like to criticize the president, the issue of Rachel, watoto wake, wote, they are not supposed to come in. It is the president versus me. So the same way applies. If somebody had a problem with Justice Muturi, anafaa amface yeye. Ama muambie wewe bro kuja. Mtu wako mazeve nyana behave hivi jo, wewe cheza chini. Unaona? Alafu na mimi kama mzazi, kama mimi Justice, kijana cheza chini. Hii gava kuna venye. But wewe kama kidnap mtu wangu na mimi nawaka hapa hivi. Bro, hawezi uliza? Kuuliza ni makosa. He has not criticized the government. This government, unfortunately, mtu yote watu wengi wanaelewa siasa. It is a government of pointing fingers. And it has not started now. Ukiangalia wakati wa Uhuru, ilikuwa ni pointing fingers. Uhuru alisema tusifanye hivi, especially the times of Gachagua.
Unajua ile serikali nyingine iliacha kama imeharibu mambo, sasa unga tunashukisha, unga imeshuka. Unga ni 210 bwana. Unaona? Na kuna zingine mpaka ziko 230 to... So it has been a government of pointing fingers and trying to turn the tables against their criticizers. So saa hii wanasema ati Muturi ana politicize kitu. Muturi as any other person known out there, hata mimi niko na right ya kuita media. Niambia media ni aje, there is something I need Kenya to know. This is going on. So he did the right thing to come and express his grievances like, hey, hata sisi wenye tuko kwa gava watoto wetu wanachukuliwa na tuwezi explainiwa the reason. Of course ule ni kijana anaweza kosea, anaweza misbehave pale nje. And it is only right for him to be arrested, not to be abducted, arrested. Alafu mzazi anafahamishwa ni aje mtu wako kuna venye amepiga masoma soltuku kuvunja glasses za watu. Then the father or the family how to handle. It's the right to ask. Mbona adapt mtu wangu? Si gava ni NIS. It's shameful. So I think side he has all the rights to ask these questions. And sijui Osoro. Kijana kananukanga makuapa sana. Sijui kama umekuwa karibu na yeye. Huyu Osoro huyu. This young man wants to politicize it, and now it will be Muturi is politicizing kidnapping. No, this is our father. My son was abducted. How do I even politicize this? Unaelewa? It is me who feels the pain. Because now, kwa nyumba mzima, imagine muna assume anaweza kuwa ameuawa. Si wenye kuwa abducted tumeona wengi wameuawa. Anaweza kuwa ameuawa. How can you be even at peace? And then sasa tuseme wife wako wako pale. Wife, unajua mabibi nyinyi watoto wadogo huko kama Osoro wamarukaruka hapa Kasarani kudinyana ovyo ovyo, wezi elewa. Unaelewa? Lakini we mzee umekaa kwa familia yako. Mama kila saa tu. Wewe ni CS, mbona uulizi maneno? Sasa Justin Muturi lazima asikize tu bibi yake akuja aseme, hapana wewe. Nataka mniambie mtoto wangu alikuwa amefanya nini, unaona? So he's just a man worried for his life, worried for his kids' lives, because if we now get this person to kidnapping kids of cabinet secretaries, what next? What next? So you have to be worried and you have to question. For me, he has not criticized the government. He's just like, hata kana wadu ya job, hapa hivi naona tunazoeana vibaya. And he's not a junior. He has been in this political field for some time. So when he decides to talk against the way the government is carrying out its duties, he's just a concerned parent. And he said he does not fear anything. Unajua kuna watu tukiongea kwa gava, mtu anasema sasa Osoro ni nini? Nini ghasia gani? But kuna watu wakiongea, hapo na unatulia kwanza. Justice Muturi, just like Ruto, Raila, and others, they have been in this game for so long, unaelewa? So ukisikia kikwambia ogopi, anajua ground yake, it is not shaking. The ground is tight. So, yeah, and also mimi, for example, when it comes to my kids, no, I fear nothing. Hata kama tuseme kuna job nimepewa mahali, naambiwa, you either maintain the silence, no, my kids is now, nivute, is a no-go zone. That's where now we draw that very thick line. Don't cross that. The kids, my family is a no-go zone. You deal with me. Kama una feel mimi nimekosea ama naongea na mtu mwenye wewe una consider adui na unaona sasa nimekuwa adui yako, deal with me individually. Niongeleshe, niambie, ama hata kama niyo kuni abduct mimi. Lakini my kids, my family inakuuliza nini? It's out of bounds. So, I don't think that should scare him. Of course he has his money, he has his businesses. So si eti ni mtu mwenye mkimvuta ataenda kulala njaa. Wapi? And the truth, it's not only Osoro. We've seen other leaders from UDA government, like Senator Wahome from Mount Kenya. They were saying that it was not right for CS Muturi to issue that statement because he still works for the government. What do you think? Yes. Also, the government should have known that this is his kid. This is a child and it is private. Before they say it was not right. You go, understand, this is a kidnapping case. Your son, your daughter could have died. Okay? So when you say that it is the same government is working, so
You know, there is something we call dignity of an individual. Unaelewa? There is a thin line there. If I work for my boss who is corrupted, and then I'll come to give you these excuses, like, me, I did not know, I did not know. See, parents are complaining all over the country. We are on the national flags. You even saw the president went for inauguration the other day, and other presidents and dignitaries were ignoring the president. The president was sitting there like kijana wa kuchunga ng'ombe. Alikuwa anapita tu na watu wanasalamiana, hi, wanampita. Traore anaingia, makofi from even the presidents themselves. Yeye akaingia hata watu wako wanajua kwa hapo. You understand? So this is so low of people to think like this guy is criticizing the government. No, he's not. How ndio wanataka politicize the entire event. He's just a parent. Yes, he's working, good. Unfortunately, he's working for the government. But working for the government doesn't mean you come into my house, you beat up my family, you kidnap some, and then I have to maintain silence because I'm working for the same government. And then the first thing you say is resign. They want him to resign so they can start doing these things they do to people when they force you out of the government. You see? You had this company that has stolen these amounts, you had this one that has... They create these figures and they bring them up so that they make sure that they finish you completely off the ground. What they're trying with Gachagua, we have seen that, Yet Gachagua was one of them. So they are used so much to pointing fingers than just accepting this was a mistake. It's a mistake. We own the mistake, we try to solve it under the water, and it just goes down. Yeah. And why do you think that some leaders are trying to advise him that he would rather resign than be in the government and utter such words? So what is the difference? In fact, he should utter them when he's in the government, because that is when he gets a huge mass to listen to him. Also, the government gets to listen to him because he's one of the CSs. Why should he resign? What mistake has he made to resign? Or his jurisdiction imefanya nini yeye kama CS? Hapo pali amefanya ni makosa gani yeye individually? He's exposing the government. No, he's exposing the failures of the government, not the government, the failures. And those failures can be corrected. Unaelewa? Sieti, kwanza wanafaa mshukuru sana. Like, by the way, on these issues of abduction, let us check them out. So wamesema it's not the police officers, not the government. Okay, good. Let us fix this. So in fact, he's helping the government. He's not criticizing it. Sometimes when people tell you things that you don't like, you shouldn't feel like they are your enemies. At times, those corrections actually are meant to make you a better individual rather than seeing you seeing them as enemies who want you down. For example, a country with abductions. You've seen Gen Z wameanza kutengeleza zile vitu za kuona watu. Don't come to Kenya, you will be abducted. Don't come. And they get millions and millions of views. And X app is all over the world. And see what the Europeans are saying about Kenya right now. Even Kenyans who are in Europe, see what they're saying. In US, people are afraid to come to Kenya. Why? Because they are seeing. We have the other day, the lady from Tanzania, she was kidnapped. And trust me, should it not have been the cameras, should it not have been the saga that took place there? And you heard the lady saying that these guys kept on making calls like 5 times. Hey, bana, ni kama tumeonekana. Hey, tumeonekana. Itakuwaje tupeleke udi mama? Taleta noma. Hey, taleta noma. Hey, mkipeleka huyo TZ noma. Otherwise, that lady could have been surrendered to Tanzania. Just like they did to Besigye. We have not solved yet the case of Besigye. Already you are going to for another foreigner, of which Besigye has never talked about the case, the issues to do with Kenya. He has never talked the issues to do with any other country apart from his. This lady also, she's living in Kenya. She has never talked. She knows, of course, how the government is running things, but she has never uttered a thing about the Kenyan government. But it is the Kenyan government, in coordination with the intelligence from Tanzania, that actually abducted this lady. It is in plain sight. So you see, these actions, Justice Muturi is actually helping Kenyans. I think all the Kenyans who should actually be behind Justice Muturi and tell him, talk before they impeach you. Talk. Make sure you are loud. And every day call media. Yes. Do you think he is risking his job and his life at large? I don't think, maybe I can be corrected, but I don't think at the level
of life ya Justice Muturi, he has worries for cash because job sisi tuko worried for money. I don't think his life sahi pale amefika in life. I don't think ako worried about what he will eat, about what car or what cloth he will drive. He has everything. He has all that he might need. So I don't think ati kumwambia ati kuacha kazi is something. Most of these people, by the way, they go to those positions to cover their loot. You understand? So I don't think ati kumwachisha kazi kama hiyo ati sasa itamfanya akose kukunywa ama kukula. He will live his life as if nothing ever happened. Yeah. And the truth as we wind up, tukiongelelea pia siasa za nje ya Kenya za Museveni. We saw the other day after so many people, Gen Zs, were abducted. Then especially that boy, the cartoonist, ambaye alichora president akamweka kwenye sanduku. Then Museveni issued a statement akasema wajaribu kule, and the same minute they did that, wakachora Museveni wakamweka kwenye sanduku. What do you think? Museveni ajui Gen Z. You know that guy is very old, eh? Okay, honest opinion, me I like Museveni. But he doesn't understand this is a very different generation. It's not the one walikuwa wanakuja wana abduct watu ati wanawatishia. These ones, they are different. Actually kitu naambiwa wasifanye ni kama umwambia haya fanyeni hivi. Museveni cannot control these young men. They are everywhere, and now they are using VPN, they are using pseudos. So hata mwenye anaweza kuwa amemchora ako tu Uganda next to the president, lakini utasema ni wa Kenya. Unaget? So he can't control. Media is something else. Unaona? Na by then nimerealize kitu yenye nachora President Ruto kama amekufa kwa casket. It is not even sophisticated. Can I show you? It is not sophisticated. Imagine. It is here. I was like, hey, AI ni noma. Okay? Nikasema, I need to know which one is this. Me, I like things to do with technology. I love them so much. I was like, I need to understand, how did they do it? You will be surprised. Check. It's on Twitter. Yes. The software is on Twitter. It's called Croc. So you ask Croc to ningekuonyesha hapo kwa nini kwa website kwa PC. Okay. Actually your software iko kwa nini ni part of X app. I think my director will just zoom in, I shoot, then ataonyesha watu. Good. Yeah. Nitakuonyesha, tutatengeneza tu hapo, but just for fun, yeah. Please, President Ruto, it's for fun, just education. It's not me saying where. Unaelewa? Yeah, so I was like yani, so this thing was here because I was trying to look for this thing, trying to research everywhere, and I realized it is here. Yeah, so Museveni cannot control X app because it's worldwide. And then African countries, African governments are used to worshipping America. So you find since our president is worshipping America, and our president, not Museveni, our president William Samoei Ruto is worshipping America, he cannot tell them, hey, yo, can you get the Croc thing out of this place? So it is there, and it is the one doing this job. Actually, X app is the one editing those videos of him dead. We will do an example, you will see. Yeah. I've heard you say you are planning to enter politics very soon. Yes. Yeah. We wish you well. And we would love to know, what is that different thing that you are planning to do that other politicians have not yet done? Okay, the reason as to why even I want to step up is not even the interest of being a politician. Is we elect these politicians. They give a lot of promises. Trust me. The moment these people step in the office, you, the voters, become an enemy of your leader. They first move away from their people. I want to change that that kind of life. Like, for example, I want to step up as an MP, Ruiru. I don't want to live outside Ruiru. I don't want to live in some kind of posh houses, Kilimani, Kileleshwa, where I want to live in Ruiru with the people that I call myself as a leader. Because I want them, when there is no water, I also have to miss that water. So that I step up with my people and ask the government of Kiambu, why don't we have water? My people do not have water. I don't have water. We feel the same pinch. Unfortunately, that is not being exercised,
They only come during the campaigns, they bring flour. Na tafadhali wa mama wa Ruiru, na waomba hiyo mambo ya kupewa unga, kupewa mchele, mjue hawa watu huiba chakula. Kama there is an MP here called Kadhogo, walinunua unga yote huku kwa supermarket, and they forced those supermarkets not to sell any flour, so that wanaweza kuja kutupea free unga. Alafu walikuwa wameiba maragwe ya UN, ilikuwa inafaa kwenda northern parts of Kenya. Wanapeana maragwe na michele za UN, vitu chafu chafu. Wanaambia watu mama anatosha. Mama atoshi hivyo. Mimi nataka nikae na watu wangu. First, good example, kaa na watu wako. Feel the pain. Ndio hata ukiambiwa hakuna maji, unaelewa hakuna maji. Kuna field nyingi sana huko ziko empty. Our young men, wengi wao wameishia mahali hapa inaitwa Matopeni. Vijana wameenda hapo, yani ni pombe, miraa, bangi. Pombe, miraa, bangi. And we have lost so many young men as a result of this madawa. Wengine unapata watu walikuwa KDF, wamerudi hapo, wako kwa madawa. Unaget? So I think I can be an example of stay with your people. Who you leading, live with them. Don't go hiding in some areas. Of a sudden unapata mtu akona mabodyguards wa 10, akona maaskari sijui ngapi. Why do you need all this security if I am the one who voted for you? You understand? Now you are untouchable. Bro, why don't you live with us and feel the pain? So that is what I want to bring. I want to bring to our politics like where you lead is where you live. Hawezi jua shida barabara huku kama unaishi huko posh areas. Lazima uko unaishi hapa. Ndio sasa wanasema ile barabara kutoka Githurai kwenda mali fulani, by the way, hii barabara itengezwe. So hata huwezi hepa like we told you this is the problems. Then another thing is I want to bring accountable previous politicians. They have taken all their tenders. Unaelewa? Hakuna watu wa kawaida kama yani watu wa biashara, the normal businessmen and women wenye wanapatanga tenda za gava huko nini, unapata walishachukua hizo ni zao. Even after they leave the office, they make sure that no one else can, access these tenders. No, it's not proper. Let the people of Ruiru, all of them, have an equal opportunity. Ukikosa sawa, ukipata sawa. Then the young men, hakuna kitu yenye wanapromisiwa. The last time I remember our governor Matangi, the last thing I heard about him ni kutengeleza utu tu stage tu wase wanduthi. Kamoja hapa ameenda. Kama hapa kuna kamoja tu. Hii ni Wendani. Wendani ni kamoja hivi. Kako pale hivyo. Na hata hapo nduthi 10 haziwezi kaa hapo. Unaona? So ile pesa CDF mimi nataka convert our schools here. We have good schools, we have good space, but bad schools. Unaelewa? Good schools? Yes, good space, bad schools. Okay. Then there is no food. Unapata wazazi wanarudishwa kwa mifuko tena kwa sana. While there is money, pesa ya CDF inaweza simamia watu wengi sana. Wala wanalipa school fees sijui at the end of the term you're supposed to come with 5,000. I think it should be 1,000. Because that money is there. But our say wanaamua, ni heri niendesha gari ya 20 million, ni heri nionyesha wasee siku hizi naishi wapi, na kukunywa pesa huko kuingia kwa helicopter. That money can do something different. Yeah? And with my reputation, since I refused 5 million bribe, ndio hospitali isifungwe yenye alikuwa imeua mtu, called Safe Hospital. Na hiyo daktari by the way alifungwa 15 years. 18 years. Sasa yako na 15 years to go. You get? I don't think I can be easily bribed or swayed away by what we call money. Money has no value for me. Money can do 1, 2, 3, but it cannot buy humanity. So I want to bring the humanity part of leadership. Turudi home. Ishi we ni kabila gani? Mimi ni Mluya. We ni MP wapi? Mimi ni MP Central. Ishi Central. Kana watu wako Central huko. If it was like that, it will be very easy to control these MPs from stealing. You understand? Because sasa utapata wapi mtu anaishi huko Kileleshwa? Atangoja hapo hiyo mambo itulie 3 days, 3 months, 4 months, akuja na maji. Tumeleta maji, watu wanakosa maji, wanaleta hizi matanka. You don't need tankers. Fix the pipes. Wacha watu wakuwe na maji permanently. Sio hiyo kutuletea na maji ati ndio hii hatutaki hiyo. Hatutaki pia hizi unga za hizi unga za campaigns. Hatutaki hizo. Mbona tusifungue Kisiagi na tuko na mashamba hapa? Kuna mashamba mingi sana hapa inakuwa grabbed. These lands need to go back to the Ruiru government. And then those lands, hata tunaweza grow our own maize. Who will be working there? These young men.
because farming is the next biggest thing. Tuko na market hapa inaitwa Githurai. Before Embu, before Meru, watuletee makabeji na maskuma, tunaweza zigrow hapa na hawa vijana wakauza hapa. Unaelewa? Sio lazima ati wakuje kuemployiwa kwa government. No. How about they employing themselves? You just facilitate. Patiana loan. Huko hakuna mtu anaweza access loan, by the way. It's so much expensive. The interest is so high. Weka hizo loans na low interest. Watu wachukue loan waingie biashara. Unaelewa? They are not doing that. So I think I have a different approach of how to solve our problems. Yeah. It is our wish that you walk your talk when the time is right, and we wish you well. Now, as we wrap up this interview, Truth Watchdog, leave a word for CS Muturi and our President, William Samoei Ruto. First of all, I don't know whether our president is the Ruto we knew. So if it is the Ruto we knew, you are very sleepy. You are very sleepy. In fact, if I was your advisor next to you, wesa ningekupiga tu mangumi ndio amke. Because I don't know whether this is our president. I don't know whether this is the people's president who they elected, or it is an American project. I do not know. So I just don't know completely. I really have doubts because, nowadays they are clones. They might have killed our president. Maybe Ruto kalikufa kitambo sana. And they have brought a clone here to mess us up. Ruto kumbe ni clone. But this is the real president. Who class 4 drop out. How chungwa, a man with the dimples? How can a man be brown with dimples advise you? Mwanaume anakuwa na dimples na lips za pink. Una advise wanaume weusi kama Ruto? Nimeumbile. Piga coffee aende factory setting. You cannot be listening to people like Kimani Ichung'wah, Oscar Sudi. Kuna hiki faranga ingine sijui inaitwa nini. These are not people you can sit down and talk matters national. These are people you can talk matters kitchen. Yaani kuosha huko, usafi, kupanguza, hawa wanaweza fanya hiyo kazi. Lakini matters national, no. Those are not the advisors. I really pity you, who you surround yourself with. For Justice Muturi, guy, please don't stop. Don't stop, because if you stop, you never know. Next time, your son might not be coming back home, And for you to come and reveal these NIS are the abductors, you've done a very good job, sir. We are very proud of you. Just like any other parent out there, you have the public, but there are parents who are crying. They will never get to see their young men and women again. So we are really proud of you. Please continue enlightening and opening the Pandora's box. Let us know what is really happening in our country, because we are messed up as a country. And I am really applauding you and proud of you. Yeah. Well, thank you so much, Truth, for your time. Maybe you can just tell our audience where they can find you. On YouTube, you can find me at TWDCI. TWDCI is my YouTube channel. We are at 2,000, road to 5,000. I really appreciate. Make sure you subscribe, you hit notification bells. Twende tutembe pamoja. Na slogan yangu ya politic ni ishi na watu wako. As a politician, ishi na watu wako. Hiyo tu. Muhimu kweli. Ishi na watu wako. Yes. Hata mimi naenda na hiyo. Thank you so much for your time, Truth. And to our audience, thank you so much for tuning in and watching our videos. My good name is Edmax and